نحن بمناسبة وجودنا في أمريكا بمناسبة تنصيب سيادة أخينا المطران جوزيف كميتروبوليت جديد على أبرشيتنا الأنطاكية الأرثوذكسية في أمريكا في نيويورك وأمريكا الشمالية. أتينا إلى هنا بهالفرح الكبير، وكنيستنا الأنطاكية تملك كل هذه الأبرشيات ويعود لها كنائس عديدة في أمريكا. We are here to for the appointment of the Metropolitan Philippe Joseph as the new Archbishop of the Antioch and the Orthodox Antioch and All East Church in New York and all of America. And we are very happy to be here since our church has this great number of churches all around America. We have here about 270 churches, parishes, and more than 500 priests belongs to our Patriarchate, our Archdiocese, Antiochian Orthodox Archdiocese of the Patriarchate of Antioch. وبهذه المناسبة ما في شك نحن موجودون هنا وآتين من سوريا من الشرق الأوسط، نحمل هموم شعبنا وآلام وآمال شعبنا من البلاد الآتين منها. And we are here coming from Syria and from the Middle East to carrying the concerns and worries of our people in Syria and in the Middle East as well. نحمل آلام شعبنا في سوريا بشكل خاص، في لبنان، في فلسطين، في الأردن، في العراق، وفي كل منطقة الشرق الأوسط. And we carry the pain that our people in Syria, Lebanon, Jordan, and Iraq in the whole, as well as in the whole of the Middle East, that are suffering from. رسالتنا ما في شك اللي بنريد نأكد عليها بهذه المناسبة هي رسالة السلام. Our message in this occasion, it's a message of peace. ونحن نؤمن بأن الحل الوحيد لكل ما يجري في المنطقة هو إيجاد حل عبر الحوار وعبر الحل السياسي وليس باللجوء إلى وسائل أخرى. And we believe that the solution and the only solution for what's happening in the region, it's only through dialogue and through a political solution and not by any other means of solutions. الشعب السوري بشكل خاص هو شعب محب للسلام وينشد السلام دوما. The Syrian people in general is a peace-loving people, and they always seek peace in the region as well. ونحن ما نراه اليوم من تطرف ومن إرهاب ومن تعدي على كرامة وحقوق الإنسان هذا روح غريب عن بلادنا وعن ديارنا. And what we witness today from extremism and from terrorism and from disgracing of the human rights and human dignity, it's something that's brought to our region and brought to our culture, and it's strange from our culture. نحن مسيحيين ومسلمين نشكل هذا الشعب في سوريا وفي منطقة الشرق ونعيش مع بعضنا البعض كعائلة روحية واحدة. In the region, Muslims and Christians, we are the components of the Syrian people, and we represent that East, and we are one soul that's living in one country. نحن لا نرى أنفسنا أقلية ولا نقبل بأن يقال بأن المسيحيين هم أقليات. We as Christians, we don't see ourselves as a minority, and we do not accept this terminology of describing us as a minority as well. قد نكون من حيث العدد نحن أقل من الآخرين، ولكن الدور الذي يقوم به المسيحيون هو دور أساسي في المنطقة بأسرها. Maybe when it comes to numbers, we might be less and we might be considered as a minority, but from our role, we are very essential in the region and its future. يسألون عن الوجود المسيحي في منطقة الشرق وفي سوريا وفي منطقة الشرق بشكل عام. They ask us always about the Christian existence and presence in the East, in the Middle East in general, and in Syria in particular. ونحن نؤكد أن شعبنا المسيحي في تلك الديار
كما ذكرت لأنه يشعر أنه نحن لسنا بضيوف، نحن أبناء البلد مثلنا مثل غيرنا، نحن باقون في ديارنا ونريد أن نبقى في تلك الديار. And when they ask us about our presence there, we say that this is our country and we are going to stay in our country and we have a role as any other component of that region and we will always be there. وما نرجوه عندما نتكلم عن حقوق الإنسان وعن الكرامة وعن المساواة وعن العدالة أن تطبق هذه الشعارات وأن تطبق هذه المبادئ في كل أنحاء العالم دون تمييز ودون أي تفرقة. And what we wish for is like when somebody or when people speak about human rights, dignity, equality, and justice, that those values to be implemented in a comprehensive way everywhere in the world without any discrimination. ونحن نناشد كل أصحاب النوايا الحسنة، الدول والمنظمات والهيئات الدولية، أن تدفع بإيجاد حل سلمي في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. And we plead to all those who have good intentions from nations, from states, and from international organizations to seek a political, peaceful solution in Syria and in the Middle East. ولا ننسى بشكل خاص أن نذكر أيضا في النهاية قضية المطرانين المخطوفين، مطراني حلب بولس ويوحنا، الذي أمام هذه القضية التي نرى صمتا دوليا دون الإفصاح عن أي شيء من هذا القبيل فيما يتعلق بهذا الموضوع. And we will not forget to mention the issue of the kidnapping of the two bishops of Aleppo, Paul and John, who are kidnapped, and this issue is confronted by an international silence, and we don't know the details till now of this very, very important issue to us. نحن نؤمن جميعا بالعدل، بالكرامة، بالمساواة، بالمواطنة، وهذا ما ننشده أن يحصل في ديارنا وأن يعود السلام إلى بلادنا. We believe in justice, we believe in human dignity, we believe in equality, and this is what we seek in our country and in our region, and we wish for that to come back to our country. وكما لكل شعب أن يقرر حق مصيره هو يقرر مصيره، أيضا نحن نؤكد على أن للشعب السوري ولشعوبنا في المنطقة، في سوريا وفي لبنان وفي كل المنطقة، أن تقرر هي حق مصيرها بذاتها. And since the right of determination is a principle for all people and for all nations, we think and we believe that the people of our region, from the Syrian people and in Syria and in Lebanon as well, that they have this right also to decide on their own future and on their own existence. Yes, thank you very much. أهلا وسهلا بكم. نزار عبود من قناة الميادين. غبطة البطريرك، طبعا قابلتم مجموعة من الشخصيات اليوم، قابلتم نائب الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن الدولي، والمندوب الروسي. هل تنمون مقابلة أي مسؤول أمريكي طالما أنتم في الولايات المتحدة، وماذا ستطلبون منه في هذا المجال؟ نحن كل من نقابل وكل من قابلنا سنؤكد على هذه الثوابت التي ذكرت. الثوابت التي ذكرت: التأكيد على العيش المشترك، على المواطنة، على العيش الكريم بين المسلمين والمسيحيين، على الحل السلمي، على الدفع لإيجاد حل عبر الحوار وحل سياسي في سوريا وفي المنطقة، على رفض التطرف وخاصة تحت شكل من أشكال استعمال الدين كي يكون الدين هو سبب تفرقة وقتل وتهجير وخطف بين الأخ وأخيه، وكل هذه الثوابت التي ذكرت. المطرانان اللذان خطفا على حدود تركيا ما زالا مختفيين. تحدثتم عن أنه ليس لديكم معلومات حول ذلك. ماذا تقول السلطات التركية طالما أن الخطف حصل على المعلومات؟ لا الكل يتكلمون ويقولون nothing any new للأسف. نعم. قضية المأساة التي نمر بها في الشرق الأوسط، هل وجدتم آذانا صاغية؟ هل سمعتم من وعود ربما تساعد في حل قضيتنا، قضية مأساة الشرق الأوسط؟ ما في شك كل من التقينا بهم كانوا يسمعون بكل انتباه وبكل إصغاء،
وقد بدأ أنهم يعرفون الكثير، لم يسمعوا شيئا جديدا. ولا شك أبدو النوايا الحسنة على المساعدة بكل ما يستطيعون أن يقومون به، ونأمل ذلك. نأمل ألا نبقى تحت كلام الشعارات، وإنما ننتقل من حيز الكلام الطيب إلى الواقع وإلى الفعل. I will just start with the first two questions from our colleague from Al Mayadeen. He asked his beatitude about the two issues about his meetings with the officials in the UN and also other officials outside the UN, and he asked like what was the main topic of the discussions, and his beatitude asked that the discussions focused on the same principles that his beatitude just mentioned, which are about the coexistence between Muslims and Christians in the region, about the political solution for the crisis in Syria and also for other crises in the Middle East, to reach a solution through dialogue among the Syrians, and also on the rejection of extremism and on the rejection of using religion as a tool to disseminate and to also differentiate and separate peoples of the region as well. And the second question was about the two bishops who are kidnapped by terrorist groups in Syria, and he asked if the Turkish authorities has said anything about this issue, and his beatitude answered that the answer was that they have nothing, and there's nothing that leaked out from there. Our colleague from Samar also asked about the issues of the Middle East, and also, I mean, the problems in the Middle East, and what are the perceptions of the guests that his beatitude or of the ambassadors and the officials said about it. And he said, like, we emphasized for those whom we met today about our position on this kind of thing, and it seems that all of them know the essence and know the problems of our region, and we wish that the goodwills of those people and those officials will lead to something good. Yes, please. Thank you very much. Thank you for this briefing. I wanted to ask you a question on the situation with the religious minorities, the religious group that are considered minorities in Syria. You were talking on this topic with the UN officials. Are you satisfied with the reaction of the UN, what they are doing on the ground? They have presence in Syria, obviously. Are they working with you enough to prevent these sort of attacks? And also, my question is, obviously you're supported by the Syrian government, but do you have any contacts with the Syrian opposition groups, any of them, if any? And do you think that you are represented enough in the political process? Do you plan to take part in it? And what is the role that the church can play in this process, which is, for now, it's not sufficient enough? Thank you so much. سأل سؤالين، أولا عن وضع المجموعات الدينية التي توصف في الأقليات في سوريا، وتحدثكم يعني مع المسؤولين في الأمم المتحدة، وما هو رد فعل الأمم المتحدة حول هذا الموضوع يعني لمنع الاعتداءات على الأقليات الدينية الموجودة في سوريا. والسؤال الآخر هو أن يعني بوجهة نظري أنكم يعني تمثلون الحكومة السورية تدعمكم الحكومة السورية، فهل لديكم تواصل مع المعارضة السورية أيا كانت، وما يمكن للكنيسة أن تلعبه من دور في العملية السياسية؟ نعم، شكرا. أولا كما ذكرت، نحن كشعب سوري مسيحيين ومسلمين لا نعتقد ولا نقبل بمبدأ الأقليات. In Syria, Muslims and Christians, we do not believe and we do not accept the term minorities. سئل سماحة مفتي الجمهورية مرة في سوريا كم مسيحي في سوريا يوجد، فذكر لهم في 23 مليون أي عدد سكان سوريا مسيحي. Once the Grand Mufti of Syria was asked what is the number of Christians in Syria, and he said the number is 23 million, which is all the population of the Syrian Arab Republic. وكم مسلم في سوريا؟ قال لهم 23 مليون مسلم في سوريا.
And they also asked him how many Muslims are in Syria. He also repeated that we are also 23 million Muslims in Syria. أريد أن أؤكد من على هذا المنبر أننا في تلك الديار في سوريا في بلاد الشام بشكل عام. I would like to emphasize here that in our homeland, in Syria and in the Levant in general, روح الأقليات والأكثرية، التطرف الديني والقتل تحت شعارات الدين، هذه روح غريبة ولم تكن موجودة في بلادنا. The spirit of, the issue of minorities and the issue of killing in the name of religion is a very strange concept and is a very strange ideology from a region, and it is not coming from that region. ونحن ما زلنا مسلمين ومسيحيين نتمتع بعلاقة طيبة جدا. And in Syria and in the region, we both Muslims and Christians, we have a very strong connection and relation. وأنا كبطريرك لكنيسة أنطاكيا مقيم حاليا في البطركية في الدار المريمية في دمشق. And myself as the Patriarch of the Orthodox Church of Antioch and of all the East, I live inside Damascus in the وفي المنطقة اللي الغالبية هي مسلمة. And in the area where I live, the majority are Muslims. الكنيسة ما في شك نحن حتى كمسيحيين وكسوريين وأبناء البلد نحن في تواصل مع الجميع. And the church also, for us as Christians, we are in touch with everybody in Syria. كل من يريد حقيقة إيجاد حل وضعنا في البلد وعنده النوايا الصالحة، هذا مرحب به، وهذا ما تقوم به الحكومة أيضا. And everybody who seeks truly and genuinely to end the crisis and to end the situation in Syria is welcomed, and this is what actually the government is also doing. نرجو ونناشد الجميع هنا في الداخل والخارج أن نؤكد أن علينا نحن في بيتنا الداخلي أن نتعاون ونتحاور سوية لإيجاد الحل الذي نريد أن نكون عليه، وهو السلام والهناء في بلادنا. And we call on everybody, whether inside or outside Syria, that to look into the situation of our domestic home, of our domestic affairs, and to reach a genuine solution for what we are suffering of. الحقيقيين. ليس من مصلحة أحد، وما نسمعه الآن حتى من إخوتنا المسلمين الذين يرفعون الصوت عاليا في هذه الأيام ويقولون هم كمسلمين لا نستطيع أن نتصور الشرق دون الوجود المسيحي. وحاليا منذ أيام تلقينا دعوة من سماحة شيخ الأزهر لاجتماع في القاهرة في الأزهر من أجل إدانة هذا التطرف الديني، والاجتماع تم. أنا شخصيا لم أستطع أن أحضر، أرسلنا أحد السادة المطارنة حتى يمثلنا في هذا الاجتماع كوني كنت موجود هنا هذه الأيام. إذا مسلمين ومسيحيين نحن نرفض هذا التطرف الديني الذي نراه، الذي لا يقبل به أي إنسان، أي ضمير، أي وجدان إنساني، ليس الدين. The question was about our colleague asked about in whose benefit it is to just empty the East from its Christians. And his beatitude asked that this is not for the benefit or for the interest of anybody, but it's for us as Christians and also from our brothers, the Muslims. They say that they cannot also imagine the East without its Christian component. And recently everybody is talking about this kind of issue, and we received an invitation to attend a meeting in Cairo to incriminate and to condemn this extremism. And I couldn't be there in the meeting, but we sent a representative in order to emphasize of our refusal of this kind of attitude. نحن بريد ضيف وقول نحن في هذه الأيام مثلا بسبب الأوضاع والظروف الإنسانية الصعبة، المساعدات اللي بنحاول أنه نقوم فيها لنساعد شعبنا، نحن في البطريركية مثلا نساعد الجميع مسلمين ومسيحيين دون أي تفرقة.
ما حدا بيسأله إذا أنت مسلم أو مسيحي. منساعد كل إنسان هو بحاجة إلى مساعدة. هذه حقيقة. And his PT explained as well that due to the humanitarian situation now, the Patriarch, it's helping, I mean, the church is helping everybody regardless of their background, and they do not ask anybody who you are or where you come from, and the assistance is given to everybody without any discrimination. وأيضا من الستاف اللي بيشتغلوا بمكاتب العمل الإغاثة هناك مسلمين وليس فقط مسيحيين. And also from our staff who work in the relief centers, we also have our brothers, our Muslim brothers who are working with us, and not only Christians. Yes, please. Yes, thank you. Last summer, when ISIS started to, when it entered Mosul and was conquering certain cities in Iraq, certain Christians, the one that are close to the Catholic Church, actually, even authorities say they cried for help. And that cry for help was interpreted like, start to bomb, start to act, even with you know, we need somebody to rescue us because we risk genocide. Now, I would like to know, what do you think about what's happening now in Syria, where this cry for help that started in Iraq, now expanded in Syria, they bombing ISIS or ISIL there. Would like to know if you think that those bombing can resolve the situation, or you have another way. السؤال لخطتكم هو أنه عندما بدأت داعش يعني بأعمالها في العراق وخاصة في الموصل، دعا بعض المسيحيين وبالأخص يعني من المسيحيين الكاثوليك هناك للمساعدة ودعوا لضربات، وحيث بدأ الضرب لإنقاذ المسيحيين كما يقولون هناك من الإبادة. فماذا تعتقدون برأيكم أنه في سوريا، حيث أن هناك يعني بدأت الضربة على داعش أيضا في سوريا والتي دعت إليها العراق، يعني ماذا تعتقدون أن يعني هذه الضربات ستؤثر؟ دعني أقول الشيء التالي. داعش أو أمثال داعش، المال والسلاح من أين يحصلون عليه؟ I would like to say the following, that ISIS and those who are like ISIS, the money and the weapons and the arms that they get, where are they getting it from? والسلاح أيضا من أين يحصلون على السلاح؟ And also the weapons as well. وبالتالي كل من يريد أعتقد أن يساعد في إيجاد حل لنا في سوريا وفي المنطقة فليقطعوا هذه الموارد لآيسيس، إن كان الموارد المالية أو الموارد الأسلحة وما شابه ذلك. And consequently we would like those who are seeking and who would like to help in finding a peaceful solution in Syria and in the region to cut their funds and their weapons that is sent to ISIS. رابطة البطريرك، طبعا هناك تحدثتم عن تدخل أجنبي وأن التأثير الأجنبي داخل سوريا يعرقل الحل. من ضمن ذلك ما ذكرتموه سابقا حول الخطف وكيف أن شخصا يختفي لا يمكن إنقاذه إذا كان مخطوفا من قبل أجانب. فهل يمكن أن تسلط الضوء على الدور الخارجي في تأجيج الصراع داخل سوريا وما مدى عرقلته لأي تسوية قد تصدر أو تأتي من المجتمع الدولي؟ أيضا أريد أن أجيب بالشكل التالي. كنا نسمع في أوقات معينة أمام أوضاع دقيقة وحساسة نمر فيها في المنطقة في سوريا وفي المنطقة بشكل عام، يأتي المسؤولون من دول متعددة ويصرحون ويقولون أن موقفنا هو التالي، وأن الحق لنا كدولة ما أن نأخذ الموقف التالي لأن مصالحنا تقتضي ذلك. السؤال: هل مصالح الكبار يجب أن تدوس مصالحنا؟ نحن لا نقبل بذلك. نحن أيضا شعب له كرامته، له مصالحه، ونحن نقرر مصيرنا بأنفسنا، وبالتالي
هناك مصالح لأسباب تعرفوها جميعا اقتصادية وغير اقتصادية واستثمارية وبترول وغاز وقضية فلسطين وإسرائيل وكل هذه القضايا. نحن لا نقبل أن نكون لا رأي لنا أو لا قرار لنا في كل ما يجري. نحن شعب له كرامته ويريد أن يحافظ على كرامته وأن يعيش بحسب مبادئه وبحسب المفاهيم التي ذكرنا. استطرادا، ماذا تقولون لأولئك الذين يرسلون آلاف المقاتلين يوميا أو شهريا عبر الحدود؟ نقول لهم يجب أن ينتبهوا لأننا لا نعرف متى سيأتي الدور إليهم وإلى غيرهم. The two questions asked for our colleague here, there is a foreign interference that is sometimes impeding the solution in the region and in Syria, and anybody who is disappeared there, sometimes as his Peter mentioned, that people are kidnapped, it's also due to those kind of foreign actors in the region. And he asked, like, what is the outcome, or what is the reconciliation that can be that those kind of foreign interference is doing? His beatitude, the answer was like, we heard about many delicate situations in Syria in particular, and in the region in general, where some officials from those countries, from foreign countries and from many countries, will come that they're at their position, and they have a position, and they have the right also to take this position due to their interest, due to their national interest. And the question here is that, is it allowed for the interests of the superpowers to take and to take over our interest and the interest of our people? We do not accept that, and we are a country, and we are a nation, and we are a people that has a dignity, and we have our interest, and we decide on our own decision by ourselves. We know that there are interests for many reasons in the region, due to the economic situation, to the economic interest, due to the oil and gas, due to the Palestinian situation as well, but we do not accept that somebody hijacks our decision and somebody takes our decision. We have our dignity, and we want to decide on our future by ourselves. And the next question was that, what would you like to say to those who are sending terrorists inside Syria? And the answer was like, they have to be careful, because those terrorists and those fighters who are coming into Syria might come back to them sometime later. ونرجو من الوقت نفسه ألا يكون هناك ازدواجية في المعايير. يعني الذين أحيانا هم وراء قدوم مسلحين إلى بلادنا وديارنا هم الذين يبشروننا بالديمقراطية وبالعدالة وبحقوق الإنسان، وهذا سئمنا من هذه الشعارات. And we do not accept the double standards that we are suffering in the region. So those who are behind the flow of armed people into our country are the ones who are actually telling us and preaching us about democracy and about justice and about fair attitudes. And we would like to tell them, enough is enough. We are fed up with this kind of double standards attitude. حصل في العراق، ثمة تعليق لأحد الصحفيين الكبار في الولايات المتحدة يقول أنه بعد مسيحيي العراق لا مسيحيين في الشرق الأوسط. ما هو تعليقكم؟ تعليقنا هذا كلام سخيف. The question was about after the plight of the Iraqi people. One of the American officials said that after the departure of the Christians of Iraq, there are no Christians in the East. And the answer of his beatitude was, this is pure nonsense. Shukran. Thank you. Thank you.